No, that's a very good point. What you guys are talking about. The see when Bindu Ambani went last time for this farmers protest apply, you know, ഈ Andolan GVs, നമ്മുടെ Prime Minister Modi പറഞ്ഞ correct ആണ്. There are so many of them. Salim, popularly known as Jogender Yadav to fool people, he's like classic example of that. ഇയാൾക്ക് ഒരു he what basis is he going for a farmers protest? അയാൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലേ ഒരു ഫാർമർ ആയിട്ടുള്ളത്, എന്നിട്ട് അയാൾ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് പോവാണ്. എന്താണ് ഇവരുടെ പർപ്പസ്? ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് പീപ്പിൾ, ആക്ച്വലി അവിടെ വരണ ആൾക്കാര് ദേ ആർ വെരി ഓപ്പൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അവര് പറയണത് വി വോണ്ട് ടു കിൽ മോദി, വി വാണ്ട് 2 to 3 years ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങോരെ, അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് വെച്ചേക്കണത്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വേണം. MSP ഇവര് ചോദിക്കണ അനുസരിച്ച് MSP കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ പഞ്ചാബ് മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയി പോകും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അറ്റ് ഓൾ. പിന്നെന്താണ് ഇവർക്ക് ചുമ്മാ ഓപ്പോസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധി, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ന്യായ യാത്ര ഇസ് നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ, ഹി നീഡ് സംതിങ് ടു ഡൈവേർട്ട് അറ്റൻഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദിസ് കംസ് ഇൻ. അത് മാത്രമാണ്, ദിസ് ഇസ് പ്യൂർലി സൽമാൻ ഫണ്ടഡ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റഡ്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഓ ഒരു സോറി. 1-2 സെക്കൻഡ്സ് കേട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ന്യായ യാത്ര ഇല്ലേ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ന്യായ യാത്ര തുടങ്ങി. That Nyaya Yatra is not working. I know ഒരു traction കിട്ടുന്നില്ല. It is so bad that there are videos where he collects some people. He will make the video. Oh, Adani ne same GST diya hoga for your shirt. What you have given GST. ആ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് he moves like 10 blocks down. There are absolutely no people. അപ്പൊ ആ വീഡിയോക്ക് മാത്രമാണ് അവര് ചെയ്യണത്. There is lot of discontent among Congresses itself for this Nyaya Yatra. People are so frustrated because nobody is actually answering it. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കർഷക ഇത് കൊണ്ടുവന്നേക്കണത്. But they forget one thing. They forget that ഈ സിക്സ് പിന്നെ ഇവരെ ഊട്ടി ചാട്ടി വെച്ചേക്കണത്. There are so many chatter in the social media like Twitter, the Clubhouse, etc. of Pakistani strategists actually working because പാകിസ്ഥാനില് സിന്ധ്, വസീറിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബലോച്ചിസ്ഥാൻ ഇത് മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആവാനായിട്ട് മാസീവ് റാലീസ് ആണ്. മാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് നത്തിങ്. ദ എൻറ്റയർ അവിടെ അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്, അത്രയ്ക്ക് റാലീസ് ആണ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ പോയിന്റ് അവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ബിക്കോസ് പാകിസ്ഥാനിൽ എന്ത് നടന്നാലും വേൾഡ് ഇസ് ലീസ് ബോധേഡ്. ദേ നോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹെൽ ഹോൾ. Whereas that is not the case with India. Adana, you have Carol Webb tweeting, you have like, Labour MP, which is like run by Pakistanis itself, mostly Pakistani lobby and a Labour MPs in the lobby in Britain. So they run this. Oh, വലിയ ഇത് നടക്കണോ, എന്താണ് farmers protest നടക്കണോ. Same way with Justin Trudeau. Justin Trudeau, what he did, when in Canada farmers protested, what did he do? He confiscated their bank accounts. അതിനു വേണ്ടി റൈറ്റ് വിങ് is still mad at because കാനഡയുടെ റൈറ്റ് വിങ് ആണ് ഫാർമേഴ്സ്, മോസ്റ്റ്ലി വൈറ്റ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ്. അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ റാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ റാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ആൾക്കാർ ഓടി വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഏത് സ്ഥലം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര റാഞ്ച് അവർ എടുത്തേക്കണെയാണ്. അവരിപ്പോ അയർലാൻഡിന് വന്നു, അവിടുന്ന് വന്നു, ഇവിടുന്ന് വന്നു. വെൻ യൂറോപ്പ് മൈഗ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിയർ, that is how it is. It is there in so many movies. If you watch, you will understand how the west, extreme west has been built, because these are very hostile lands actually. um, Weather wise it is not like India. Weather wise it's a hostile land. So weather wise, for a humanity to survive, people have worked hard. So that is how they have built up that land. That is how it is climate acclimated also, the all the things aspects here. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നെസസിറ്റി ഇസ് എ മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ഇവർ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ ദം. So that is how it came. So കാനഡയിൽ അങ്ങനത്തെ, so you have mostly white farmers
and that is the reason why, because of incessant ഭയങ്കരമായിട്ട് immigration വരണ കാരണം അവിടെ ഈ മാപ്പിളമാരുടെ ശല്യം കൂടി തുടങ്ങിയപ്പോ you have the French sector, which is French speaking Canada ഉണ്ട്. ആ French speaking Canada has started asking for a separate country now. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ കൺസെപ്റ്റ് പിടിക്കണില്ല, അവർക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി പിടിക്കണില്ല. So that is why this is avada oru issue varununde. But you see, you don't hear Canada protest ningal eppalengilum kettirunno, farmers protest. Let me tell you, for the past almost 3 months, the whole of Europe le farmers protest nadakkanunde. Okay, ആദ്യം അത് തുടങ്ങിയത് ജർമ്മനിയിലാണ്. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് വന്നു. When in fact Macron was in India, there was a big protest in Paris. Then it moved on to Spain. Spain again, because these are the countries which have huge lands owned by, again, white rich people. Please understand, ഇവിടെ ഹിന്ദുസിന്റെ against ആണ് ഫൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെസ്റ്റില് white ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ against ആണ് ഫൈറ്റ്. ഇതിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസും സെയിം ആണ്. ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇവർ യൂസ് ചെയ്യണുണ്ട്. വെസ്റ്റിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് പോപ്പുലേഷന്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യും മൈനോറിറ്റീസ് ലൈക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസ്, സിഖ്സ് എക്സെട്ര. പക്ഷെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഒരേ ഒരു സെക്ടറിന്റെയാണ്. വെസ്റ്റിൽ അവർ പോവുക അഗെയിൻസ്റ്റ് വൈറ്റ് ആൾക്കാരുടെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാണ് അവിടുത്തെ റിച്ച് പവർഫുൾ ആൾക്കാര്, അവർക്കാണ് ജാസ്തി ലാൻഡ് ഉള്ളത്. ഫ്രാൻസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇവർ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ കാരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈൻയാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറെ ലാൻഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പ്ലക്കിംഗ് സീസൺ വരും, ഗ്രേപ്പ് പ്ലക്കിംഗ് സീസൺ വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാൻസിന്റെ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് വൈൻ, ഷാമ്പൈൻ ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് ഫ്രം ദെയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവരുടെയാണ് ഏറ്റവും, അപ്പൊ അവർക്ക് ഗ്രേപ്പ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ആൾക്കാർ വേണം. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഓപ്പൺ ബോർഡേഴ്സ് വിതിൻ യൂറോപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പോളണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കൺട്രീസ് വേർ ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് വർക്ക് ഫോർ ഫാർമേഴ്സ്, they will come as a part of helping, right? You know, okay, these farmers need help, let me go help, and they get paid also for that. വന്ന് പണിയെടുത്തിട്ട് ആ സീസണിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകും. So if you go to a French vineyard, you will see lot of homes there, empty homes ഉണ്ടാവും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീസണൽ വർക്കേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ മോഡേണൈസ്ഡ്, വെരി നൈസ് ഹോംസ്. പക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ ബി റൺ ബൈ വൺ മേജർ വൈൻ കമ്പനി. ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഓണിങ് ദ കമ്പനി വിൽ ഹാവ് ദ യാർഡ്. അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പാണ് അവിടുത്തെ. ഇതേ സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇവര് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണത്. മണ്ഡി സിസ്റ്റത്തില് ദ റിച്ച് വിൽ ഹാവ് ദി ഓൾ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബൈഫർഗേറ്റഡ്. പക്ഷെ അതിൽ രണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. The rich here is in terms of money, not in land. Here it is in terms of land, but at the same time, they do a lot of work to maintain that too. So it is not that the rich oppresses that. ഇവിടെ the middlemen ആണ് വരുന്നത്. When it comes to India, it is a middleman. So because that is the Congress system. Congress system എപ്പോഴും middlemen വെച്ചിട്ടാണ്. Congress never had anything transparency, right? ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം തുടങ്ങി, ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങി, ആ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രം ബഡ് എക്ദം ബേസിക് ലെവലിന് അതിനെ ഫുൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ആക്കി ഒരു കൺസ്യൂമറിനെ എത്തിക്കുക. ആ സപ്ലൈ ചെയിനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് സിസ്റ്റം വേണം. ആ ട്രാൻസ്പെറന്റ് സിസ്റ്റം കോൺഗ്രസ് എറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. You will have farmer giving the aspect to a middleman. ആ middleman അതിന്റെ പ്രൈസ് വെക്കും, അതിൽ അയാൾ പൊളിറ്റീഷ്യനെ കൊടുക്കും, അതിനെ കൊടുക്കും, ഇതിനെ കൊടുക്കും, പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാശ് കൊടുക്കും, ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ കാശ് കൊടുക്കും, ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ കാശ് കൊടുക്കും, അതിന്റെ വിൽട്ടാവും വല്ലതും കേടാവാൻ വഴിയുണ്ട്, അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, അതും നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവൻ പ്രൈസ് കൺസ്യൂമറിനെ വിടുക. പക്ഷെ ആ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന ഈ മിഡിൽമാനെ മാത്രമാണ്. ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഗോസ് ടു ദ ഫാർമർ. ഫാർമറിന്റെ അടുത്ത് മിഡിൽമാൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമറിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്തായി, ഇപ്പൊ അത് ചേഞ്ച് ആയി. ഇപ്പൊ ഫാർമർ ക്യാൻ കമ്പീറ്റ് ആൻഡ് ചെക്ക് എവിടുന്ന് ഏത് ആളുടെ അടുത്താണ് ഏത് സിസ്റ്റമിലാണ് എനിക്ക് ജാസ്തി കാശ് കിട്ടുക എന്ന്. അപ്പൊ മിഡിൽമാന്റെ വാല്യൂ ഇല്ലാണ്ടായി. അതാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര കലി, അതാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇത്ര കലി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ആൾക്കാരാണ് ഇരുന്നേണ്ടത്. ആൻഡ് ഈവൻ അകാലി ദൾ വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ഇല്ല, BJP broke with Akali Dal at that time. It was good because they really had lot of people who were running the mandi. That was their political power behind it. That was the one that was giving them money.
Ipa Akalidal, probably they got some senses back. They understood that, okay, it is difficult to survive without BJP. They need BJP support. So I think probably alliance might come back, but that is true. See, I hear a lot of chatter in Twitter. Now I'm going to take a deviation from this. I hear a lot of chatter in Twitter stating that BJP is taking in a lot of congresses. BJP is, polluting itself. Fair enough. That argument is fair. But here is what I see when it comes to BJP. BJP ഇങ്ങനത്തെ കോൺഗ്രസീസ് വന്നാലും ഇവര് ജസ്റ്റ് ഒരു മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മാത്രമാവുള്ളൂ. BJP power rests with very few, and that think tank is very different, and they are operating on a different agenda, and they are very clear on what they are operating on. അപ്പൊ ഈ വക ഇവര് ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവര് ജസ്റ്റ് വന്ന് ചേർന്നു എന്നുള്ള ഇവർക്ക് പവർ ആയിട്ട് വരില്ല, ഇവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടും വരില്ല, ഇവർക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ. ബട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് വീക്കൻസ് കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് കോൺഗ്രസ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് പോയി കിട്ടണം. So those right wingers who have this anger against BJP for taking in, say, people from Congress, you have to calm down now. Because right now, elections are important. We need to bring in 500 plus for BJP because we need massive reforms in the country. Reforms will not be disturbed by these clowns who are coming in. It does not matter, actually. Our entity, it does not matter. But namakka the strong item. Do we need an opposition? Yes, we need an opposition. That opposition which is going to come up after 2029 probably will be a real right wing ideological opposition, because we all know BJP is secular. So till that time, you have to wait. അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആവുക. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദ നെഗറ്റിവിറ്റീസ്. ഇഫ് യു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ചെക്ക് ഫ്രം 2004 to 2014, 2004 ഇന്ത്യയുടെ ചൈനയുടെ ഡെഫിസിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു എന്നറിയാം? $1.38 billion ആയിരുന്നു. In a span of 10 years, it became $38 billion. ഇതെങ്ങനെ വന്നു? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. How did China become so powerful with India? Because of Congress government. Congress MOU signature, Rahul Gandhi literally sold India. If 2014 എന്താ പറയാ, Narendra Modi did not come, today we might have been like Sri Lanka, where we would have owned not only territory but even like Pakistan people to China. ഈ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ചൈനേനെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് കോൺഗ്രസ് വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് വാസ് ഇൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഗഠബന്ധൻ സർക്കാർ, റൈറ്റ്? ആ ഗഠബന്ധൻ സർക്കാരിൽ ഈ നാറി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വാണ്ട്സ് ഓൺലി ചൈന. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് ഈ രാജ്യമായിട്ട് യാതൊരു സ്നേഹമോ യാതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ലോയൽറ്റിയോ യാതൊരു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല അവർക്ക്. ദേ തിങ്ക് ദേ ആർ ചൈനീസ്. ദേ തിങ്ക് ദർ ലോയൽറ്റി ഇസ് ചൈന. അവരുടെ മെന്റാലിറ്റിയിൽ അതാണ്. നമുക്ക് ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൈന നന്നായി വരണം, ചൈന ഗ്രേറ്റ് ആവണം, ചൈന നമ്മുടെ എന്താണ് ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇവരുടെ എത്ര ചൈനീസ് ഫാദേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ മെന്റാലിറ്റി for them, they pushed. In fact, I would rather Manmohan Singh in the രണ്ട് speeches in the when I did the research, I really found out probably he was hinting to BJP itself, save me, because right now we have achieved. There is a speech in which he says that they have achieved the target of increasing Chinese products into the Indian market 2 years ahead of time. Can you imagine that? And neither the Darbari journalist nor common man, because we all read, we അപ്പൊ ട്വിറ്ററും ഇതൊന്നും അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലായിരുന്നു. സോ നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുക ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്, ജെയിൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, അഗൈൻ വെരി വെരി പ്രോ കോൺഗ്രസി. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ, യു ഹാവ് സർദേശായി, യു ഹാവ് ബർഖാദർ ഡിസൈഡിങ് ഏത് മിനിസ്റ്ററിന് ഏത് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൊടുക്കണ്ടേന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ, കോമൺ പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ നോ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. പ്രണോയ് റോയ് വാസ് റണ്ണിങ് ദ ഷോ. He is hardcore communist. We all know how his family is, attached to the Communist Party of India. Then how will Indian ordinary people like you and me know what damage these people are doing to India? So the media, the politicians, the people in power, everybody were Chinese stooges.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ അപ്പൊ the point what I'm trying to make is what Congress said, പി ചിദംബരം എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഇന്ത്യനെ എക്കോണമി വലുതാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഫ്രം ഫെയിലിംഗ് എക്കോണമി ടു ഈവൻ സ്റ്റാൻഡിങ് എക്കോണമി കൊണ്ടുവരാൻ 2047 എന്നാണ് ടാർഗറ്റ് വെച്ചിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും റൈസിംഗ് അപ്പ് എക്കോണമി ആയിട്ട് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പെർഫോമിംഗ് എക്കോണമി ആയിട്ട് വരണത് within a span of 10 years, Narendra Modi government did that. And that is what every one of us should understand. Yes, if your father is Chinese, then you move out, you can vote for India Alliance or whatever it is. But otherwise, if you are a communist who has been voting in Kerala for Communist Party or Congress Party, thinking that these people, oh, that North Indian party alla, Brahmanical hegemony illa, പിന്നെന്താണ്, all that crap, ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത് വിചാരിച്ചാൽ മതി. Do you want your children to be slaves for next generations to come? If that is not the case, like how what happened in Sri Lanka, slaves എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക് സ്ലേവ്സ് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല. ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന മാതിരിയുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയാലും സെയിം ആണ്. രാജപക്ഷ did that mistake, he is thrown out of the country. So this is possible everywhere because these are big economies. China is very, very aggressive. The only fact that today when Jaishankar is sitting in a European forum with Blinken and he is asked, how is it that you are still buying oil from Russia and you are having good terms with USA? And he looks at the interviewer and he says, so I'm able to manage multiple levels of diplomacy and you think it is a bad thing? You should actually appreciate me. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഗവൺമെന്റ്, അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഗട്ട്സ്, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി, സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻസിന്റെ, ഞാൻ വിചാരിക്കണം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുണ്യകർമാണ്. ആ കറക്റ്റ് ടൈമിന് BJP ഗവൺമെന്റ് വന്നു and it was not somebody passive or gentleman like Atal Bihari Vajpayee. I know, I appreciate him, he was great, all that is fine, but he was very soft. On that day, if he would have made Rahul Gandhi rot in jail in USA when he was caught with heroin, instead of bringing him back, equation would have been very different in India, and we would not have lost 2004 to 2014 to UPA. But he did that mistake, and I think that is why RSS punished him. Whatever it is, I'm so glad it is Narendra Modi. He knows how to play the game. He knows he's a politician to the core. He knows how to bring this country back and he knows how to protect this country. And I want a prime minister like that so that I can sleep peacefully at night. I don't care tomorrow because എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രന് വേണ്ടി ഒരു സേഫ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. ഭൂലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഫിഡിലിംഗ് ഗെയിം നടക്കുന്നുണ്ട്. യു ഹാവ് ദിസ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് കോമി കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഐദർ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഓവർ പവർ കോമീസ് ഓർ ഇപ്പൊ ഊഗർ പ്രോവിൻസിൽ നടക്കണ മാതിരി കോമീസ് ഓവർ പവർ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓവർ പവർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം സെയിം ബ്ലഡ് തേഴ്സ്റ്റി മെന്റാലിറ്റിയാണ്. ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദാറ്റ്. So if you want Kerala not to be a boiling sack in future, you have to make sure that you remove this Islamist Congress as well as Islamist come communist party. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ അപ്രഹെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓ അതാണ് ഇതാണ്, ആസ് ഐ സൈഡ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമനി. ഇപ്പൊ ആ ഒരു കുട്ടീനെ അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് വെളിയിലാക്കിയത്, what nonsense he was taking. This is Brahmanical hegemony. I was thinking, ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ അറിയ? That means that thing has been embedded into his brand. മദർസ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാതിരിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും. ഒരു സാധനം പറഞ്ഞ് 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 അതിന്റെ തലയിൽ അടിച്ചടിച്ച് ആണി കേട്ടിട്ട് അതിന് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. For everything he looks at Brahmanical hegemony. This is pathetic. എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ച് വെളിയെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ചിരിക്കുക ചെയ്യുക. സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബിക്കം എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് മോക്കറി. ദാറ്റ് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ദേ തിങ്ക് ദേ ആർ വെരി സ്മാർട്ട് ബട്ട് ദേ ആർ റിയൽ ഇഡിയറ്റ്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമേജ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് Keralites have to rise up. Keralites have to think beyond communism and kids and understand the threat that the country is. നിങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ഈ മാൾഡീവിയൻസ് വന്ന് ലാൻഡ് മേടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ദം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം ടു കള്ളിയു ലൈക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ കശ്മീർ. ഓക്കെ, ഇസ്ലാമിസ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള മാതിരി തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്.
two times Manmohan Singh തന്നെ ചൈന ബീജിംഗിൽ പോയപ്പോ ഈ problem raise ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ മൂപ്പര് ഇത്ര soft spoken ആയ കാരണം nobody bothered about it. In fact, P. Chidambaram said that, oh, we have to increase it. Jairam Ramesh went to into 2012 to China. He said, okay, we are very happy how the things are going. We need to make sure we need to have more, we need to make China number one trading partner as compared to United States. എന്നിട്ടാണ് ഇത്ര ബില്യൺ ഡെഫിസിറ്റ് വന്നത്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇല്ല. ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദിസ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനീസ് ഗുഡ്സ് ചീപ്പ് ആയിരിക്കും, യൂസ്ലെസ് ആയിരിക്കും, ദേ ഫ്ലഡ് ദ മാർക്കറ്റ്. അതാണ് മോദി വന്നപ്പോൾ ഹി സ്റ്റോപ്പ് ദോസ് തിങ്സ്. ടിക്ടോക്ക് മാതിരിയുള്ള സാധനങ്ങളും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വി റിയലി NDA റിയലി പുട്ട് എ ഗുഡ് ബ്ലോക്ക് ഫോർ ചൈന, for them to infiltrate the market and the mindset, and that is helping. What we have to look forward here is last 10 years ൽ വന്ന ആ കുട്ടികളുടെ mentality is purely ഭാരതീയ rather than Chinese. ഈ mentality ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണുള്ളത്, because they were under the UPA. So that needs to be transformed. And I see there is a lot of change coming, but unfortunately in Kerala I don't know why people are so stupid, but hopefully things will change.